So what is it, that more and more people oppose? As you can imagine, an agreement with around 20 chapters that will be several thousand pages long, it's not so easy to respond to that question, and that is not there yet, to respond to that question in a couple of minutes. What I'm trying to do is to give a partial response in 3 steps. The first thing that people oppose, I would say, is that negotiations are shrouded in secrecy and largely influenced by one group of actors in society, which is companies with a for-profit interest. Secondly, there are great concerns that TTIP will threaten will undermine our democracy. And third, there are concrete standards and regulations that people have fought for many decades in many countries, be they consumer protection standards or environmental standards, labor rights, but also regulations such as rules in the financial market sector that should maybe prevent the next financial crisis. And I would argue that TTIP threatens those standards as they are in place today, but also in particular threatens our ability to put in place such standards in the future. Aș evoca studiul făcut de către Center for Economic Policy Research, comandat de către Comisia Europeană, care arată că până în anul 2027, în cazul în care TTIP va fi semnat, vom avea o creștere economică la nivelul Uniunii Europene de maxim 0,5, 0,4 dacă nu mă înșel, și 0,3 pentru Statele Unite. Deci, creșterea economică este mai degrabă modestă, chiar și în cele mai bune variante. Există alte studii care arată că, de fapt, nu vom avea niciun fel de creștere economică și vom fi mai degrabă afectați negativ de către semnarea acestui parteneriat. În ceea ce privește ocuparea, iarăși, studiile sunt mai degrabă modeste, ceva de genul 12.000 de locuri de muncă pe an pentru Germania. Prin urmare, vă pun următoarea întrebare. Dacă și în scenariile cele mai pesimiste acest acord aduce beneficii atât de modeste, care este raționalitatea din spate? De ce avem nevoie de un asemenea parteneriat? Dacă totul ar fi dezastru în urma deschiderii economiilor și a schimburilor comerciale, nu am avea Europa Unită, nu am avea piață internă. Deci noi facem în mic cu americanii, sper, în cele din urmă, ce am făcut noi între noi europenii pe o scară largă, profundă, mergând până la ultima moleculă instituțională și economică. Deci ideea că totul e prin definiție, rău și macabru, e parte dintr-un fallacy. Dar, bun, asta e o discuție, putem să stăm 2 zile aici. Dacă acest proces pe care îl numim temporar TTIP, dar trebuie să nu-i spunem așa pentru că TTIP nu există, nu se încheie, credința mea e că avem o problemă pe termen lung fundamentală, noi Occidentul, și trebuie să ne obișnuim și noi românii să luăm lucrurile astea ca fiind un dat, de supraviețuire în sensul de competitivitate economică în raport cu restul lumii. Pentru că multe dintre lucrurile pe care le-a spus Pia cu foarte mult farmec ar fi adevărate dacă dacă planeta Pământ ar consta din Uniunea Europeană. Sau poate chiar din Uniunea Europeană și America, că atunci chiar n-ar avea sens poate să facem lucrul ăsta. Deci noi suntem într-un fenomen Occidentul într-un fenomen de contracție economică, împins înapoi. Pentru prima dată în istorie suntem respinși, suntem împinși înapoi, ca într-o bătălie, dacă vreți, ca o metaforă, de restul lumii, care devine tot mai competitivă. Ba mai mult, exact cum spunea Pia, pornind de la cazul Micula, Comisia Europeană a recomandat chiar ca aceste tratate bilaterale între țările membre UE să dispară, având în vedere ce s-a întâmplat și conflictul cu legislația europeană. Am făcut un apel ca Guvernul României să facă în așa fel încât să stopeze, să încheie, să denunțe, da, corect, să denunțe aceste tratate bilaterale. Pe de altă parte, sigur, e un paradox faptul că Comisia Europeană recomandă să se denunțe aceste tratate bilaterale între statele membre UE, dar vine să pună un super mecanism, un super tratat pe deasupra.
Deci, din punctul meu de vedere, argumentul că oricum avem tratate și de ce ne-am supărat de altul nu este valabil. Pentru că dacă noi acceptăm acest tratat, fie el TTIP sau CETA, aceste tratate și cu mecanismul acesta, ne va fi mult mai greu să-l denunțăm la nivel de Uniune Europeană. Practic vom avea nevoie de 28 de state membre care să fie de acord să denunțe acest mecanism. The point I would make, so my organization works on corporate lobbying since the mid-90s. So we look at how companies and their associations influence EU politics. And what we have seen is that not always, but quite often, corporations have a different interest than what I would say is a larger societal interest. For example, to survive on this planet, which I would say is maybe even more important than competitiveness. And to survive as a species on this planet, we need strong climate action. And I have seen the car lobby, the chemical lobby, the pharmaceutical lobby, lobbying against strong climate action. So I think this is maybe a bit why I'm suspicious that if they are co-writing TTIP, to exaggerate now, that it might maybe not be in the general interest. Secondly, on corporations, they have to be regulated. And the point I was making, also to deliver, whatever you think about them, you know, but I think regulations and the car scandal is just another point for that, have to be in place. And the point I was making is that it will be much more difficult to regulate them because that is one, what I see, purposes of TTIP. It's much more than a trade agreement, it's a corporate empowerment agreement. Ce am constatat în urma campaniei? Am constatat că la presiunile publice s-a pus la dispoziție mandatul de negociere, deși inițial s-a spus, nu putem să vă punem la dispoziție nici măcar mandatul de negociere. Înseamnă că am avut dreptate, nu? Am constatat că se lucrează pe ISDS și se vine cu o nouă propunere, ceea ce iar îmi dă cumva dreptate că presiunea publicului a făcut Comisia să privească lucrurile și din alt unghi. Deci nu am absolut nimic cu dumneavoastră că sunteți pro acest tratat. Cum nici dumneavoastră n-ar trebui să aveți nimic cu mine că sunt împotriva acestui tratat. Vorbim de acest tratat pe care, din păcate, eu nu pot să-l văd. Doar dumneavoastră puteți să-l vedeți. We will publish an analysis soon, and what I can say is that there are many loopholes that countries haven't closed in the exceptions. But the biggest loophole you should know, Sorin, as much as I do, it's called ISDS. None of the exceptions for public services in CETA applies to ISDS, and in particular the very dangerous standards such as fair and equitable treatment. So what you have described, I don't know what Romania did in its services annexes, but what you have described, you as a city or as a country decide to take your water back into public hands, or your energy, because you've seen prices have gone up, quality has gone down, it wasn't such a good idea. So you want to backtrack, and investors will be able to sue you under CETA. That is crystal clear. So that is the super loophole that will allow for the legal challenges, which don't mean that maybe the investors, maybe they will lose, but maybe they will win. And then it gets expensive. And maybe the fact that they start suing discourages policymaker, you know, from taking things back into public hand. So there is a clear attack on public services, at least coming from the investment chapter, and also through several loopholes in the public services, in the services chapter. And then about the question, who's there to stop this? Well, the European coalition is quite broad, and we have countries such as Germany and Austria and the UK, where resistance is so strong that in Germany and Austria we now have the majority of people in polls opposing TTIP. And as you can imagine, this is not done by NGOs alone. This is done by a much broader coalition which includes trade unions. In Germany we will have a big demonstration next Saturday, to which also the German Trade Union Federation invites.
That has never happened on a free trade agreement before, because as you can imagine, Germany is a very export-oriented country. Trade unions so far had a very pro-free trade position. That is changing now with TTIP. But it is also going beyond NGOs and trade unions. It is, I think, the realization that TTIP is something big and will change, in particular, democracy, has an impact also on, I would say, the bourgeoisie. This is why the cities are on fire and becoming alert. And if you look at who participated to the very big consultation that the European Commission organized on ISDS, you would be surprised. You have the conservative government of Bavaria in Germany, a very conservative reason. Their lawyers made an input saying, we don't want this.